Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Between Ukraine and Russia. Russian positions are under pressure from Ukraine. Ukraine, which is gaining momentum in the counterattack every day, is blowing up the Russian fronts. Ukraine's 47. The mechanized brigade destroyed a Russian ATGM position. On average, Russian tanks hit by Ukraine become unusable 15 minutes after they are hit, or they are abandoned to their fate and captured by Ukrainian soldiers. In a shared video where Soviet tanks are instantly immobilized, this Bradley M2A2 continues to operate after being shot down by a T-72. Also in a video shared today, a Russian tank facing destruction is trying to escape from the front line with severe injuries. Reportedly, the Robotyne is a damaged Russian T-72B3 with a head cage, heading in the direction of Zaporizhzhia. Wagner leader Prigozhin, who had been circulating purge rhetoric about him for a long time, had met with the Kremlin after the coup and then relapsed into silence. Russian media shared a photo of Prigozhin from a tent in the Belarusian region. It is said that the photo was taken recently. What do you think about the photo? Do you think Prigozhin is in some kind of prison, or is he waiting to be put in charge of Wagner again? You can express your thoughts in the comments. Russian air defense systems have become the primary target because they have slowed down the Ukrainian counteroffensive. In the shared images, the destruction of the Russian Tor M2 air defense system using high-precision weapons according to the direction of Zaporizhzhia. Let it burn, my signaling and control center, let it burn. The Legion of Freedom of Russia is on the stage again. They burned down the communication booths of a train station carrying military equipment. The Russian Legion destroyed railway racks in the Vladimir region, just east of Moscow. All railway traffic, including trains carrying military weapons, came to a standstill. More from now on. They added in a footnote that their attacks in the form will continue. Saint of Russia. The stands in front of a popular shopping center in the St. Petersburg region suddenly caught fire. The fire, the cause of which is unknown, caused a great fear for people coming to the store. Its details have not yet been confirmed. We will share it with you when it is verified. The Ukrainian army continues to examine and record the tanks that they destroyed at the front and whose drivers escaped. In a video shared, the Ukrainian army examines the turret of a destroyed Russian tank. The details of what the tank was hit with were not shared. It's definitely a very powerful missile. The Ukrainian army has registered the Russian unmanned aerial vehicle that they shot down and captured. In the video shared on social media, the Ukrainian military raises the unmanned aerial vehicle into the air like a torch of victory. Something different happened in Moscow last night. Last night on Orakovi Boulevard, two men first set fire to a parked motorcycle and then took a horse-shaped art object from the garden. Those moments were reflected on the camera. It's a strange image, isn't it? Belarusian and Russian media have confirmed that Wagner provided training to Belarusian soldiers. The Belarusian authorities confirmed that Wagner soldiers are already in Belarus and that they are helping to train local soldiers from the defense of the region. The Belarusian Ministry of Defense said Wagner PMC fighters are providing training to the Belarusian army at a camp near Osipovichi, said. The training takes place in the same camp 200 kilometers from the Ukrainian border. The camp seats about 8,000 people.
Заводы, предприятия, электростанции, водоканалы. Инструкторы из ЧВК рассказывают нюансы действий в различных условиях складывающейся обстановки. Это очень интересно слушать. Конечно, они побывали в боевых действиях, и это, несомненно, очень полезный опыт для нашей белорусской армии, так как мы в военных действиях с окончания афганской войны не участвовали. В квалификации и подготовке вагнеровцев точно сомневаться не приходится. Занятия построены только на личном опыте и разборе реальных боевых ситуаций. Люди очень образованные, знают свое дело, знают толк в этом деле, могут многому нас научить. Это очень полезный инструмент. Этим эшелоном помощь будут оказывать мне, то есть мне же и будут оказывать помощь. Поэтому собирать его нужно соответствующе. Очень много нюансов тонких, сразу видно, что люди боевые, там участвовали в действиях. Все-таки необходимо такие мероприятия проводить, и чем чаще, тем лучше. А мы замотивированы, это однозначно, и готовы защищать Родину. A Ukrainian volunteer soldier who shared information about the current situation stated that the counter-offensive should proceed slowly. It can't be fast because everywhere is a trap and we want to move forward wisely, said. Hey, voices for Ukraine, it's Roman again. Yeah, long time without connection because I had lots of work here and okay, we in Russians, ex-Russian trench right now. Stay uniform and also must be very careful because many surprises here. Okay, so we successfully continue our counterattack operation and keep on liberating our land. Everything good. A 91-year-old grandma is so happy to see Ukrainian defenders. She is so strong and brave. Не могла дочекатися тої минути, тої хвилиночки, щоб вас побачити. Діти мої, квіти мої, кровинка моя, шестерочка. І маю 91, і все одно у природі назначено. Людині стільки прожити і таку радость має, хоч і горе, ну радость на серці должна бути. Бабусю, ми переможемо. Розуміли? Бабусю, ми переможемо. Ми переможемо. Але Бог пошле, щоб ми раділи, щоб ми на нашій землі були щасливі і наше покоління. Всем привет. Bueno, como habían anunciado las guerrillas rusas, vamos a narrar así, están cumpliendo. Incendiaron las vías de ferrocarril de Moscú, impidieron el transporte de armas y alimentos hacia Ucrania. Volaron e incendiaron las estaciones de ferrocarril. Guerrilla actions and sabotages are continuing in Russia. Russian partisans destroyed railroad shelves in Vladimir region, just east of Moscow. All railroad traffic is at a standstill, including trains carrying military armament. Ukrainians are continuing their deep strikes behind. Bueno, esto es lo que hoy les publico otro video también. Van a ver ustedes acá, o de pronto voy a tomar la decisión de unir los dos videos y se van a dar cuenta ustedes. Esta fue la columna de blindados que iban con chechenos y fuerzas especiales rusas. 200 soldados dados de baja, van a entender por qué, con bombas cluster bombs, munición de la B-105, esta serie de misil que tiene 700 granadas termobáricas y Storm Shadow, Stonebreakers, JDAMs, todo ese tipo de armamento se le está tirando. En este caso fueron la versión de la Cluster Bomb, o la versión de B-105 creo que es,
700 granadas fragmentación termobáricas y acabaron con los rusos. Miren ustedes mismos. Russian lines. The Ukrainian army destroyed a Russian supply convoy in Zaporizhia Oblast. Zaporizhia, ahí fue donde causaron los 200 muertos. La destrucción fue total. Ukrainian armed forces are preparing for an offensive in the Kherson direction. Representative of the National Guard, Urshalovich. На Херсонському напрямку сили оборони продовжується здійснюватися тиск на противника, ведеться активна розвідка та вогневе ураження на всю глибину оборони противника з метою підготовки районів та рубежів для наступальних дій. Активно працювали по знищенню загарбників. And the logical question here is, if that is true, why would they tell? Maybe it's a diversion to force Russians to bring more soldiers there and attack another spot. A Russian soldier crawled up to the body of another Russian soldier, stole his shoes, and crawled back. Esto es un soldado ruso que ustedes ven que se está arrastrando y le roba los zapatos a otro soldado ruso que está muerto. Ve el otro herido, en vez de ir a auxiliar, le roba los zapatos en vez de ayudarlo. Ukrainian M2A2. Bradley IFV took a serious hit, reportedly from the main gun of a Russian T-72, still operating under its own power. Russian T-72B3M is advancing, but there is a nuance. Robotine, Zaporizhia region. Ese es esto es un dron serie Phoenix 600 que atacó ese tanque ruso y ustedes ven el daño que le hizo. Le rompió la celda antidrón, la rompió y explotó e incendió el tanque encima. Слушай, надо залазить, глушить его. Les explico qué fue lo que pasó con ese tanque. Al impactar en la parte de arriba y explotar y causar daño, la tripulación queda atrapada dentro del tanque. No pueden salir. Esos pobres hombres mueren ahí encerrados dentro del tanque porque se les traba la salida y sencillamente la explosión daña la tapa de la salida y ellos no pueden salir del tanque. O sea, que es lo que, por si tienen misericordia, lo que ellos buscan es que los ucranianos los vuelen con un misil y los manden a descansar, o si no, mueren encerrados allá adentro porque nadie los puede sacar de ese tanque. Days in Russia, and those who remain are not enthusiastic about going to the front lines. So now Russia thinks they could be replaced by migrants. Sources in Russia report mass raids on labor migrants. Reportedly, Póngame bien cuidado lo que está pasando en Rusia. Esto es muy, muy delicado lo que está pasando en Rusia. En Rusia ya los presos no están queriendo ir a morir al frente, porque ya se dieron cuenta de lo que pasó con el grupo Wagner y que los acabaron realmente, ya saben la verdad. Entonces, ¿qué está haciendo ahorita Rusia? Está buscando gente que esté ilegal en el país, están haciendo redadas, están capturando personas ilegales y las están mandando contra su voluntad a morir al frente de batalla. Esto, lo que ustedes están viendo ahí, es una redada de personas ilegales que estaban en varias ciudades rusas y las están montando de una vez en camiones y las están mandando a morir a Ucrania contra su voluntad. Están secuestrando ciudadanos extranjeros y están haciéndolos asesinar en Ucrania. Esto se está ya haciendo llegar a las Naciones Unidas. Mi red lo está haciendo llegar. Ucrania también está levantando las pruebas para la Corte Penal Internacional porque esto es secuestro y asesinato en masa, Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Armenia, Moldova, and Belarus are among the first candidates to get arrested on false criminal cases, both legal and illegal migrants. Then they will allegedly be sent to war with Ukraine. Ustedes están viendo, están tratando contra la fuerza, por lo menos en varias de estas regiones dijeron que no iban a permitir a Rusia
que reclutaran civiles. Entonces dicen, listo, no vamos a reclutar sus civiles, pero vamos a reclutar las personas que no estén en en la Federación Rusa legal y los vamos a mandar a morir. Están tan desesperados que en último van a tener que empezar a secuestrar a sus propios hijos y mandarlos. Mire cómo patean a las personas. Todo horrible. We have new details about the accident at the world's largest uranium enrichment facility in Ural, Russia. An explosion occurred at the Ural nuclear plant. One worker has died. Residents are asked. Esto fue un error que cometió un trabajador en una planta de uranio. Él murió enseguida y hay un poco de soldados, empleados de esta planta nuclear rusa enfermos por radiación. Se dice que no pasó a mayores, pero viniendo de los rusos no se sabe realmente qué pasó. Not to panic. The accident happened at the Rosatom facility in Novorossk. A depressurization of a cylinder with depleted uranium hexafluoride occurred at the Ural electrochemical plant. It is the world's largest uranium enrichment facility. More than 100 workers were hospitalized. One died on the spot. Authorities are asking residents not to leave their homes or open windows. At the same time, the mayor urged to remain calm. Take care of your loved ones. Explain to your friends and relatives that there is no danger. The situation is under control. Doctors who are on the weekend or on vacation are asked to urgently come to the shift. Belarus authorities confirm that Wagnerites, at least some of them, are already in Belarus and are helping train local conscripts from territorial defense. Wagner PMC fighters are providing training for the Belarusian army in a camp near Osipovichi, the Belarusian Ministry of Defense said. The training takes place in the same camp 200 kilometers from the border with Ukraine. As previously reported, it is designed for 8,000 soldiers. На полигоне под Осиповичами сегодня развернуто несколько учебных мест. Наибольший интерес представляет тактическая стрельба и перемещение на поле боя. В роли обучаемых военнообязанные из подразделений территориальной обороны. Главная особенность занятий – инструкторы. Ими выступают бойцы из ЧВК «Вагнер», которые передают белорусам свой боевой опыт. Практика применения территориальных войск самая широкая, от усиления охраны участков государственной границы до защиты важных объектов в регионе. Заводы, предприятия, электростанции, водоканалы. Инструкторы из ЧВК рассказывают нюансы действий в различных условиях складывающейся обстановки. Это очень интересно слушать. Конечно, они побывали в боевых действиях, и это, несомненно, очень полезный опыт для нашей белорусской армии, так как мы в военных действиях с окончания афганской войны не участвовали. Квалификации и подготовки вагнеровцев... Bueno, acá lo que están diciendo es que los Wagner están entrenando en Bielorrusia y habla este ruso y dice sí, nos parece que ellos tienen mucho conocimiento para transmitir y nos va a servir mucho sus conocimientos. Сомневаться не приходится. Занятия построены только на личном опыте и разборе реальных боевых ситуаций. Люди очень образованные, знают свое дело, знают толк в этом деле. Могут многому нас научить. Dice gente que es muy preparada, gente que sabe lo que tiene que hacer, lo hacen de la mejor manera y tenemos mucho que aprender. Это очень полезный инструмент. Этим эшелоном помощь будут оказывать мне. То есть мне же и будут оказывать помощь. Поэтому собирать его нужно соответствующе. Очень много нюансов тонких. Сразу видно, что люди боевые, там участвуют в действиях. Все-таки необходимо такие мероприятия проводить, и чем чаще, тем лучше. А мы замотивированы, однозначно, и готовы защищать Родину. And let's see something else that is not from Ukraine. Over the last 48 hours, the Taiwanese armed force have been conducting a number of pre-exercises while also beginning to pre-position troops and equipment across the country, specifically in the capital of Taipei, in anticipation for the annual Han Kuang live fire exercise between July 24th through the 29th. This exercise will simulate a full-scale invasion by the People's Republic of China against Taiwan, with the primary objective being the defense of ports, beaches, and airports across the country, while also conducting preservation of forces operations that will be aimed at keeping... Acá en Taiwán ustedes van a recibir muy pronto una noticia que se los digo, es cañones electromagnéticos de Estados Unidos protegiendo Taiwán. Van a instalar una gran cantidad de estos cañones.
Estos cañones aseguran que ningún barco podría utilizar, no podrían ser detenidos esos misiles porque irían a 10 kilómetros por segundo y se utilizarían para hundir los barcos rusos. ¿Sí? Si se atrevieran a lanzar un barco hasta un submarino o cualquier cosa que llegue a ser impactada por eso, sencillamente desaparece de la faz de la Tierra. Un barco no aguantaría un misil de esos de 10 metros que se vaya contra un destructor chino, sería volado en 1000 pedazos, partido a la mitad con el solo impacto. Recuerden que un misil de 10 metros o 20 metros, el impacto cuando tiene tal fuerza cinética que es la misma fuerza equivalente a 10 toneladas de explosivo. O sea, un impacto de eso, por eso es que no deja absolutamente nada. Del cuerpo de una persona no queda absolutamente nada. Queda en átomos volando a la persona. Eso genera temperaturas de más de 400 grados de temperatura y el impacto es tan violento que esa temperatura viaja a cientos de miles de metros por segundo. O sea, es una ola de calor que no solo te va a cocinar, te va a arrasar. El cuerpo queda en átomo, literalmente. Desaparece el cuerpo, no quedan restos humanos. Keeping Taiwan in the fight. During these pre-positioning exercises, a CM-32 Clouded Leopard infantry fighting vehicle had suffered damage to the lens of its main gun after it collided with a street sign. Mire cómo van tumbando todas las cosas por la ciudad esos tanques. Hágame el favor. Thanks for watching. Powerful explosions in Mariupol late on the evening of July 12th were caused by a strike on the military base of Ramzan Kadyrov's units, located... Bueno, esto, primero que todo, siendo, esperando que todos ustedes estén muy bien, de los últimos videos de su canal anticomunista que hacemos. Bueno, el día de hoy me dirijo a ustedes con enorme placer, mis anticomunistas. Lo que ustedes están viendo aquí es lo que sucedió en Mariupol. 150 soldados chechenos pro-Kremlin dados de baja y hay aproximadamente de 50 a 60 con quemaduras de segundo y tercer grado. Fue golpeado, esta base militar fue golpeada con una B-105, 700 granadas termobáricas en 200 metros cuadrados fueron liberadas. Esto fue una bomba de racimo o como dicen los americanos, una cluster bomb. Fue impactado y se impactó también con un Storm Shadow. Los rusos reportan que en Mariupol estaban los sistemas antiaéreos respondiendo otros misiles. Lo que pasó, les voy a explicar, es que Ucrania está lanzando unos misiles que se llaman señuelos. Son aproximadamente de 150 a 170 mil dólares. Esos misiles viajan a una velocidad de 700, 800 kilómetros por hora. El problema que tienen con estos misiles los PBO rusos es que ellos esos misiles generan una señal como si ellos fueran un misil de crucero. Entonces son los misiles que derriba Rusia y dice que derriba. Lo que Rusia no le dice a ustedes es que está utilizando misiles de 3 millones de dólares para derribar señuelos de 200 mil dólares. O sea, Estados Unidos puede darle 2 millones de dólares en señuelos y esos 2 millones de dólares en señuelos, que son aproximadamente 10, ¿sí? 10 señuelos pueden representarle, mientras que a Ucrania le está representando, o a Estados Unidos, 2 millones de dólares, ¿sí? A Rusia le va a representar 30 millones de dólares derribarlo. O sea, es mucho más económico para Ucrania y es por eso lo que yo les digo. Tiene que ser solo las personas, cerebros de lenteja, los idiotas prorrusos,
son los únicos imbéciles que ustedes están viendo, que están diciendo que Rusia puede ganar, pero los que sí tenemos los pies en la tierra y la cabeza bien puesta, pues estos pequeños detalles son los que lo ponen usted a pensar, ¿cómo diablos va a ser un país que antes de la guerra tenía una economía más pequeña que la de España, pero con 3, 4 veces más gente que España? ¿Sí? Entonces es donde usted se pone a echar cabeza. Si no puedes aportar económicamente al canal, suscríbete, comenta y comparte, esto ayudará mucho a seguir informando.